कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया 1 ऑक्टोबर 2023 LLB फर्स्ट इयर सेमिस्टर फर्स्ट फुल डिटेल मराठी अँड इंग्लिश क्वेश्चन पेपर सॉल्व्ड ॲज फॉलोज. गुणांचे प्रश्न, दीर्घ उत्तरे. एक भारतीय संविधानाच्या प्रमुख वैशिष्ट्यांचे चिकित्सक विश्लेषण करा. भारताचे संविधान हे जगातील सर्वात मोठे लिखित संविधान आहे आणि ते भारताच्या सामाजिक, राजकीय आणि सांस्कृतिक विविधतेचे प्रतिबिंब आहे. त्याच्या प्रमुख वैशिष्ट्यांचे विश्लेषण खालीलप्रमाणे करता येईल. संविधानाची प्रमुख वैशिष्ट्ये. सर्वात मोठे लिखित संविधान. लेंथिएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन. हे जगातील सर्वात विस्तृत संविधान आहे. यात मूळतः 395 कलमे, 22 भाग आणि 8 अनुसूची होत्या. सध्या यात 470 अधिक कलमे आणि 12 अनुसूची आहेत. भारत सरकार कायदा 1935, अमेरिका, ब्रिटन, आयर्लंड इत्यादी विविध संविधानातील तरतुदींचा यात समावेश आहे. 2. ताठरता, रिजिडिटी आणि लवचिकता, फ्लेक्सिबिलिटी यांचा मिलाफ. कलम 368 अंतर्गत घटनादुरुस्तीची प्रक्रिया दिली आहे. काही तरतुदींसाठी विशेष बहुमताची स्पेशल मेजॉरिटी आणि काही राज्यांच्या मान्यतेची आवश्यकता असते, ताठरता. तर काही तरतुदी साध्या बहुमताने सिंपल मेजॉरिटी बदलल्या जाऊ शकतात, लवचिकता. 3. संसदीय शासन पद्धती, पार्लमेंटरी सिस्टम ऑफ गव्हर्नमेंट. राष्ट्रपती हे नामधारी, नॉमिनल प्रमुख असतात, तर खरी सत्ता पंतप्रधानांच्या नेतृत्वाखालील मंत्रिपरिषदेकडे असते. कार्यकारिणी एक्झिक्युटिव्ह लोकसभेला कनिष्ठ सभागृहाला जबाबदार असते. 4. संघराज्य प्रणाली परंतु एकात्मतेकडे झुकलेली, फेडरल सिस्टम विथ युनिटरी बायस. केंद्र, राज्य आणि समवर्ती सूचीमध्ये अधिकारांची स्पष्ट विभागणी. संघराज्य वैशिष्ट्य, परंतु मजबूत केंद्र, उदा. आणीबाणीच्या तरतुदी, एकल संविधान, एकल नागरिकत्व असल्यामुळे हे एकात्मतेकडे झुकलेले आहे. 5. मूलभूत अधिकार, फंडामेंटल राईट्स, भाग 3. नागरिकांना आणि गैरनागरिकांना नागरी आणि राजकीय अधिकार दिले आहेत. कलम 32 आणि 226 द्वारे हे अधिकार न्यायालयात अंमलबजावणी योग्य आहेत, जस्टिशेबल. 6. राज्याच्या धोरणांची मार्गदर्शक तत्त्वे, TPSP, भाग 4. सामाजिक आणि आर्थिक न्याय प्रस्थापित करण्यासाठीच्या अन्याय प्रविष्ट, नॉन जस्टिशेबल मार्गदर्शक सूचना आहेत. यांचा उद्देश कल्याणकारी राज्य, वेलफेअर स्टेट स्थापन करणे आहे. 7. मूलभूत कर्तव्ये, फंडामेंटल ड्युटीज, भाग 4A. 42व्या घटनादुरुस्ती 1976 द्वारे समाविष्ट केली गेली. नागरिकांची नैतिक जबाबदारी दर्शवतात. 8. स्वतंत्र न्यायव्यवस्था, इंडिपेंडंट ज्युडिशरी. सर्वोच्च न्यायालय, सर्वोच्च स्थानी, त्यानंतर उच्च न्यायालय. न्यायिक पुनरावलोकन, ज्युडिशियल रिव्ह्यू करण्याची शक्ती न्यायालयांना आहे. 9. एकल नागरिकत्व, सिंगल सिटिझनशिप. अमेरिकासारख्या संघराज्याप्रमाणे नसून भारतात फक्त एकच नागरिकत्व केंद्र सरकारचे आहे. 10. धर्मनिरपेक्ष राज्य, सेक्युलर स्टेट. राज्याचा कोणताही राज्यधर्म नाही. सर्व धर्मांना समान वागणूक दिली जाते. कलम 25 ते 28. 11. सार्वत्रिक प्रौढ मताधिकार, युनिव्हर्सल अडल्ट फ्रँचाइज. 18 वर्षांवरील प्रत्येक नागरिकाला मतदानाचा हक्क आहे. 12. आणीबाणीच्या तरतुदी, इमर्जन्सी प्रोव्हिजन्स. 3 प्रकार, राष्ट्रीय आणीबाणी, कलम 352, राज्यातील आणीबाणी, राष्ट्रपती राजवट, कलम 356 आणि आर्थिक आणीबाणी, कलम 360. चिकित्सक विश्लेषण, क्रिटिकल ॲनालिसिस. संविधान, स्वातंत्र्य आणि अधिकार, संघराज्य आणि एकता, तसेच हक्क आणि कर्तव्ये यांचा यशस्वीरित्या समतोल साधते. तथापि टीकांमध्ये खालील बाबींचा समावेश आहे. अतिकेंद्रीकरण, एक्सेसिव्ह सेंट्रलायझेशन, केंद्र सरकारला जास्त अधिकार दिले आहेत. लांबलचक आणि क्लिष्ट तरतुदी, लेंथी अँड कॉम्प्लेक्स प्रोव्हिजन्स, खूप मोठे आणि समजण्यास काहीसे जड आहे. वारंवार घटनादुरुस्त्या, फ्रिक्वेंट अमेंडमेंट्स, वेळोवेळी अनेक दुरुस्त्या करण्याची गरज भासली आहे. निष्कर्ष, भारतीय संविधान हे एक गतिमान, डायनॅमिक दस्तऐवज आहे, जे न्यायालयीन अर्थनिर्णय आणि दुरुस्त्यांद्वारे सतत विकसित होत आहे. 2. संघराज्य आणि त्याचे क्षेत्र, युनियन अँड इट्स टेरिटरी. संवैधानिक तरतुदी, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोव्हिजन्स. संविधानाच्या भाग 1 मध्ये कलम 1 ते 4 मध्ये या तरतुदींचा समावेश आहे. कलम. तरतूद. स्पष्टीकरण. कलम 1. संघाचे नाव आणि राज्यक्षेत्र. भारत अर्थात इंडिया राज्यांचा संघ असेल, युनियन ऑफ स्टेट्स. राज्यांच्या संघराज्यात फेडरेशन राज्यांशी करार केलेला नसून राज्याला फुटून बाहेर पडण्याचा अधिकार नाही. भारताच्या क्षेत्रात समाविष्ट आहेत: अ. राज्यांची राज्यक्षेत्रे, ब. केंद्रशासित प्रदेश आणि क. भारताने संपादित केलेली राज्यक्षेत्रे. कलम 2. नवीन राज्यांचे प्रवेश किंवा स्थापना.
संसदेला नवीन राज्यांना संघ राज्यात दाखल करून घेण्याचा किंवा स्थापन करण्याचा अधिकार देतो. हे सध्या भारताच्या हद्दीत नसलेल्या प्रदेशांसाठी आहे. कलम 3. नवीन राज्यांची निर्मिती आणि विद्यमान राज्यांचे क्षेत्र, सीमा किंवा नावे बदलणे. संसदेला खालील अधिकार आहेत. नवीन राज्यांची निर्मिती करणे, कोणत्याही राज्याचे क्षेत्र वाढवणे किंवा कमी करणे, कोणत्याही राज्याच्या सीमा किंवा नावे बदलणे. या संदर्भात राष्ट्रपती संबंधित राज्य विधानमंडळाचा सल्ला घेतात, पण तो सल्ला बंधनकारक नसतो. कलम 4. कलम 2 व 3 अंतर्गत केलेले कायदे. कलम 2 आणि 3 अंतर्गत केलेले कायदे कलम 368 अंतर्गत घटना दुरुस्ती मानले जात नाहीत. ते संसदेच्या साध्या बहुमताने पास केले जाऊ शकतात. महत्त्व: एकता आणि अखंडता सुनिश्चित करते. राज्यांच्या पुनर्रचनेची लवचिकता. मुदा 1956 राज्य पुनर्रचना आयोग 2014 मध्ये तेलंगणा निर्मिती प्रदान करून राष्ट्रीय एकात्मता राखते. अविनाशी संघ. भारतात राज्ये अविनाशी नाहीत. संसद त्यांची सीमा बदलू शकते, परंतु संघ युनियन अविनाशी आहे. 3. भारताचे उपराष्ट्रपती. निवड, पात्रता, कार्ये पदावरून दूर करणे. भारताचे उपराष्ट्रपती हे देशातील दुसरे सर्वोच्च घटनात्मक पद आहे. निवड, इलेक्शन. उपराष्ट्रपतींची निवड संसदेच्या दोन्ही सभागृहांच्या लोकसभा आणि राज्यसभा सदस्यांचा समावेश असलेल्या निर्वाचित आणि नामनिर्देशित निवडणूक मंडळाद्वारे इलेक्टरल कॉलेज होते. निवडणूक एकल संक्रमणीय मताद्वारे प्रमाणशीर प्रतिनिधित्व या पद्धतीने घेतली जाते. 3. राष्ट्रपतींच्या निवडणुकीच्या विपरीत यात राज्यांचे आमदार सहभागी होत नाहीत. 2. पात्रता, क्वालिफिकेशन्स. उपराष्ट्रपती पदासाठी व्यक्ती खालीलप्रमाणे पात्र असावी. भारताचा नागरिक असावा. किमान 35 वर्षे वयाची पूर्तता केलेली असावी. राज्यसभेचा सदस्य म्हणून निवडून येण्यास पात्र असावा. कोणतेही लाभपद, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट धारण करणारा नसावा. 3. कार्ये, फंक्शन्स. उपराष्ट्रपती खालील 2 प्रमुख कार्ये करतात. अ. राज्यसभेचे पदसिद्ध अध्यक्ष, एक्स ऑफिशियो चेअरमॅन ऑफ राज्यसभा. ते राज्यसभेच्या कामकाजाचे अध्यक्षस्थान भूषवतात. समान मतांच्या वेळी ते निर्णायक मत कास्टिंग वोट देऊ शकतात. ब. कार्यवाहू राष्ट्रपती, ॲक्ट्स ॲज प्रेसिडेंट. राष्ट्रपतींचा राजीनामा, मृत्यू, पदावरून दूर करणे किंवा अन्य कोणत्याही कारणामुळे पद रिक्त झाल्यास ते कार्यवाहू राष्ट्रपती म्हणून काम करतात. ते जास्तीत जास्त 6 महिन्यांपर्यंत कार्यवाहू राष्ट्रपती राहू शकतात. 4. पदावरून दूर करणे, रिमूव्हल. उपराष्ट्रपतींना खालील प्रक्रियेद्वारे पदावरून दूर केले जाऊ शकते. राज्यसभेत प्रभावी बहुमताने, तेव्हाच्या एकूण सदस्यांच्या बहुमताने संमत केलेल्या ठरावाद्वारे. हा ठराव लोकसभेने साध्या बहुमताने, उपस्थित आणि मतदान करणाऱ्या सदस्यांच्या बहुमताने मान्य करणे आवश्यक आहे. हा ठराव फक्त राज्यसभेतच मांडला जाऊ शकतो. ठराव मांडण्यापूर्वी 14 दिवसांची पूर्वसूचना देणे बंधनकारक आहे. 4. भारताचे राष्ट्रपती वजा सविस्तर चर्चा. भारताचे राष्ट्रपती हे राज्याचे प्रमुख, सर्वोच्च घटनात्मक पद आणि भारताचे प्रथम नागरिक आहेत. निवड, इलेक्शन. राष्ट्रपतींची निवड अप्रत्यक्षपणे खालील सदस्यांच्या निवडणूक मंडळाद्वारे केली जाते. संसदेच्या दोन्ही सभागृहांचे निर्वाचित सदस्य, इलेक्टेड एमपीएस. सर्व राज्यांच्या विधानसभांचे निर्वाचित सदस्य, इलेक्टेड एमएलएस. दिल्ली आणि पुद्दुचेरी या केंद्रशासित प्रदेशांच्या विधानसभांचे निर्वाचित सदस्य. निवडणूक एकल संक्रमणीय मताद्वारे प्रमाणशीर प्रतिनिधित्व या पद्धतीने घेतली जाते. 2. पात्रता, क्वालिफिकेशन्स. राष्ट्रपती पदासाठी व्यक्ती खालीलप्रमाणे पात्र असावी. भारताचा नागरिक असावा. 35 वर्षे वयाची पूर्तता केलेली असावी. लोकसभेचा सदस्य म्हणून निवडून येण्यास पात्र असावा. कोणतेही लाभपद धारण करणारा नसावा. 3. राष्ट्रपतींचे अधिकार, पॉवर्स ऑफ द प्रेसिडेंट. अ. कार्यकारी अधिकार, एक्झिक्युटिव्ह पॉवर्स. पंतप्रधान, मंत्री, राज्यपाल, सीएजी, यूपीएससी सदस्य इत्यादींची नियुक्ती करतात. केंद्र सरकारचे सर्व कार्यकारी कामकाज त्यांच्या नावाने चालते. ब. विधायी अधिकार, लेजिस्लेटिव्ह पॉवर्स. संसदेचे अधिवेशन बोलावणे, स्थगित करणे आणि लोकसभा विसर्जित करणे. अध्यादेश काढण्याचा अधिकार, कलम 123. संसद अधिवेशन चालू नसताना तात्पुरता कायदा अध्यादेश जारी करू शकतात. बिलांना संमती. संसदेने मंजूर केलेल्या बिलांना त्यांची संमती मिळाल्यावरच कायद्याचे स्वरूप येते. क. न्यायालयीन अधिकार, ज्युडिशियल पॉवर्स. क्षमा करण्याचा अधिकार, पार्डनिंग पॉवर, कलम 72. न्यायालयांनी दिलेल्या शिक्षा, उदा. मृत्यूदंड, माफ करणे, कमी करणे, स्थगित करणे इत्यादी अधिकार त्यांना आहेत. ड. वित्तीय अधिकार, फायनान्शियल पॉवर्स. अर्थसंकल्प, बजेट त्यांच्या परवानगीनेच संसदेत मांडला जातो. दर 5 वर्षांनी वित्त आयोगाची फायनान्स कमिशन नियुक्ती करतात. ई. लष्करी अधिकार, मिलिटरी पॉवर्स. ते तिन्ही सशस्त्र दलांचे सर्वोच्च कमांडर असतात.
आणीबाणीचे अधिकार, इमर्जन्सी पॉवर्स, राष्ट्रीय कलम 352, राज्याची कलम 356 आणि वित्तीय कलम 360, आणीबाणी घोषित करण्याचा अधिकार. 4. राष्ट्रपतींचे स्थान, पोझिशन ऑफ द प्रेसिडेंट. राष्ट्रपती हे घटनात्मक प्रमुख आहेत. कलम 74(1) नुसार राष्ट्रपतींना त्यांच्या कार्यांमध्ये सल्ला आणि मदत करण्यासाठी पंतप्रधानांच्या नेतृत्वाखालील मंत्रिपरिषद असते. 42व्या आणि 44व्या घटनादुरुस्तीनुसार राष्ट्रपतींना मंत्रिपरिषदेच्या सल्ल्यानुसार कार्य करणे बंधनकारक आहे. यामुळे राष्ट्रपती हे सामान्यतः नामधारी कार्यकारी प्रमुख असतात आणि खरी सत्ता पंतप्रधानांच्या नेतृत्वाखालील मंत्रिमंडळाकडे असते. 5. मूलभूत कर्तव्यांची आवश्यकता आणि दर्जा. मूलभूत कर्तव्ये फंडामेंटल ड्युटीज FDS संविधानाच्या भाग 4A मध्ये कलम 51A अंतर्गत समाविष्ट आहेत. पार्श्वभूमी, बॅकग्राऊंड. 42व्या घटनादुरुस्ती 1976 द्वारे स्वर्णसिंह समितीच्या शिफारसीनुसार FDS संविधानात जोडली गेली. मूळतः 10 कर्तव्ये होती. 86व्या घटनादुरुस्ती 2002 द्वारे 11वे कर्तव्य जोडले गेले. मूलभूत कर्तव्यांची आवश्यकता, नीड फॉर फंडामेंटल ड्युटीज. अधिकार आणि कर्तव्यांचा समतोल. नागरिकांना त्यांच्या अधिकारांसोबतच राष्ट्राप्रती असलेल्या नैतिक जबाबदाऱ्यांची आठवण करून देणे. 2. शिस्त आणि निष्ठा. नागरिकांमध्ये शिस्त, राष्ट्रनिष्ठा आणि राष्ट्रीय एकात्मता वाढवणे. 3. पर्यावरणाचे संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण. उदा. जंगल, नदी, वन्यजीव आणि वैज्ञानिक दृष्टिकोन विकसित करण्यास प्रोत्साहन देणे. 4. न्यायालयात उपयुक्तता. कायदे करताना संसदेला मार्गदर्शक तत्त्वे म्हणून मदत करणे आणि कायद्यांच्या घटनात्मकतेवर निर्णय घेताना न्यायालयांना मदत करणे. दर्जा, स्टेटस. मूलभूत कर्तव्यांचा दर्जा खालीलप्रमाणे आहे. अन्यायप्रविष्ट, नॉन जस्टिशेबल. मूलभूत कर्तव्ये अन्यायप्रविष्ट आहेत. त्यांच्या उल्लंघनासाठी थेट न्यायालयात शिक्षा केली जाऊ शकत नाही. 2. कायदेशीर अंमलबजावणी. संसद योग्य कायदा करून त्यांची अंमलबजावणी करू शकते. उदा. राष्ट्रीय मानचिन्हांचा अपमान प्रतिबंध कायदा 1971. 3. कायद्यासाठी मार्गदर्शक. मूलभूत कर्तव्ये हे कायदे बनवताना आणि मूलभूत अधिकारांवर घातलेल्या निर्बंधांची वाजवीपणा, रिझनेबलनेस तपासताना न्यायालयांसाठी मार्गदर्शक तत्त्वे म्हणून काम करतात. निष्कर्ष. मूलभूत कर्तव्ये संविधानाची जाणीव म्हणून कार्य करतात आणि नागरिकांना केवळ हक्कांचा उपभोग घेणारे न बनवता सक्रिय आणि जबाबदार नागरिक बनण्यास प्रोत्साहित करतात. 6. नागरिकत्वावर सविस्तर टीप. नागरिकत्व म्हणजे एखाद्या व्यक्तीचे राज्याचे पूर्ण सदस्यत्व, जे तिला हक्क आणि कर्तव्ये दोन्ही प्रदान करते. भारतीय नागरिकत्व संविधानाच्या भाग 2, कलम 5 ते 11 अंतर्गत समाविष्ट आहे. संविधानाच्या प्रारंभीचे नागरिकत्व. आर्टिकल्स 5 ते 8. संविधान लागू झाल्यावर 26 जानेवारी 1950 नागरिक कोण होते हे खालील कलमांनी निश्चित केले. कलम 5. ज्या व्यक्तीचे भारतात अधिवास डॉमिसाईल आहे आणि जी भारतात जन्मली किंवा तिचे पालक भारतात जन्मले किंवा 5 वर्षांपासून रहिवासी आहे. कलम 6. पाकिस्तानमधून भारतात स्थलांतरित झालेल्या व्यक्तींसाठी. कलम 7. भारतातून पाकिस्तानात जाऊन परत आलेल्या व्यक्तींसाठी. कलम 8. भारताबाहेर राहणाऱ्या भारतीय वंशाच्या व्यक्तींसाठी. 2. संसदेचा अधिकार. आर्टिकल 11. कलम 11 संसदेला नागरिकत्व संपादन आणि समाप्ती तसेच नागरिकत्वाशी संबंधित इतर सर्व बाबींवर कायदा करण्याचा अनन्य अधिकार देते. या अधिकाराचा वापर करून संसदेने नागरिकत्व कायदा 1955 लागू केला आहे. 3. नागरिकत्व मिळवण्याचे मार्ग. ॲक्विजिशन. नागरिकत्व कायदा 1955 नुसार नागरिकत्व मिळवण्याचे 5 मार्ग आहेत. 1. जन्मसिद्ध नागरिकत्व बाय बर्थ. 1 जुलै 1987 नंतर जन्माच्या वेळी आई वडील दोघांपैकी एक भारतीय नागरिक असावा लागतो. 2. वंशपरंपरागत नागरिकत्व बाय डिसेंट. परदेशात जन्मलेल्या व्यक्तीला जन्माच्या वेळी तिचे पालक भारतीय नागरिक असल्यास. 3. नोंदणीद्वारे बाय रजिस्ट्रेशन. भारतीय वंशाच्या व्यक्ती किंवा भारतीय नागरिकांशी विवाह केलेल्या व्यक्ती नोंदणीद्वारे नागरिकत्व मिळवू शकतात. 4. स्वाभाविकीकरण बाय नॅचरलायझेशन. विहित अटी पूर्ण केल्यानंतर अर्ज करून. 5. प्रदेशाच्या समावेशनाद्वारे बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी. जर भारताने एखादा परदेशी प्रदेश ताब्यात घेतला तर त्या प्रदेशातील लोकांना नागरिकत्व दिले जाते. 4. नागरिकत्व गमावण्याचे मार्ग. लॉस. भारतीय नागरिकत्व 3 प्रकारे गमावले जाऊ शकते. 1. त्याग करणे बाय रिनन्सिएशन. स्वेच्छेने नागरिकत्वाचा त्याग करणे. 2. समाप्ती बाय टर्मिनेशन. जर एखाद्या नागरिकाने स्वेच्छेने दुसऱ्या देशाचे नागरिकत्व स्वीकारले तर भारतीय नागरिकत्व आपोआप संपुष्टात येते. कलम 9. 3. हिरावून घेणे बाय डिप्रिव्हेशन. फसवणूक किंवा संविधानाशी निष्ठा नसणे अशा परिस्थितीत सरकार सक्तीने नागरिकत्व काढून घेते. 5. एकल नागरिकत्व. सिंगल सिटिझनशिप.
भारतात एकल नागरिकत्वाची पद्धत आहे, ज्यामुळे राष्ट्रीय एकता वाढीस लागते. 7. राज्यपाल वजा नियुक्ती, कार्यकाळ, अधिकार. राज्यपाल हे राज्याचे मुख्य कार्यकारी प्रमुख असतात. त्यांची दुहेरी भूमिका असते. ते राज्याचे घटनात्मक प्रमुख असतात आणि केंद्र व राज्य यांच्यातील दुवा म्हणूनही काम करतात. 1. नियुक्ती, अपॉइंटमेंट. राज्यपालांची निवडणुकीद्वारे न होता राष्ट्रपतींद्वारे त्यांच्या हाताखाली आणि मोहरबंद वॉरंटद्वारे नियुक्ती केली जाते. कलम 155. 2. कार्यकाळ, टर्म. राज्यपालांचा कार्यकाळ 5 वर्षांचा असतो. तथापि ते राष्ट्रपतींची मर्जी असेपर्यंत प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट पद धारण करतात. राष्ट्रपती त्यांना कधीही पदावरून दूर करू शकतात. 3. पात्रता, क्वालिफिकेशन्स. राज्यपाल पदासाठी व्यक्ती खालीलप्रमाणे पात्र असावी. भारताचा नागरिक असावा. 35 वर्षांपेक्षा जास्त वयाची असावी. 4. राज्यपालांचे अधिकार, पॉवर्स. कार्यकारी अधिकार, एक्झिक्युटिव्ह पॉवर्स. नियुक्ती, मुख्यमंत्री, मंत्री आणि राज्याच्या महाधिवक्त्याची ॲडव्होकेट जनरल नियुक्ती करतात. राज्याच्या सर्व कार्यकारी कृती त्यांच्या नावाने चालतात. विधायी अधिकार, लेजिस्लेटिव्ह पॉवर्स. राज्य विधानमंडळाचे अधिवेशन बोलावणे आणि विधानसभेचे विसर्जन करणे. बिलांना संमती. विधानमंडळाने मंजूर केलेल्या बिलांना त्यांची संमती आवश्यक असते. अध्यादेश काढण्याचा अधिकार, कलम 213. विधानमंडळ अधिवेशन चालू नसताना अध्यादेश जारी करू शकतात. बिलांचे आरक्षण, रिझर्वेशन ऑफ बिल्स. राज्याच्या कायद्याचे स्वरूप प्राप्त होणाऱ्या बिलांना ते राष्ट्रपतींच्या विचारार्थ राखून ठेवू शकतात. न्यायालयीन अधिकार, ज्युडिशियल पॉवर्स. क्षमा करण्याचा अधिकार, कलम 161. राज्याच्या कायद्यांविरुद्धच्या गुन्ह्यांसाठी शिक्षा माफ करणे, कमी करणे, स्थगित करणे. अधिकार, मृत्यूदंड माफ करण्याचा अधिकार नाही. विवेकाधीन अधिकार, डिस्क्रेशनरी पॉवर्स. राज्यपाल काही बाबतीत स्वतंत्रपणे कार्य करतात, मंत्री परिषदेच्या सल्ल्याशिवाय. त्रिशंकू विधानसभेत हंग असेंब्ली. मुख्यमंत्र्याची निवड करणे. राष्ट्रपती राजवट, कलम 356 लागू करण्याची शिफारस करणे. बिलांना राष्ट्रपतींच्या विचारार्थ राखून ठेवणे. महाधिवक्ता, ॲडव्होकेट जनरल. नियुक्ती, पात्रता, हक्क, कर्तव्ये. महाधिवक्ता हे राज्याचे सर्वोच्च विधी अधिकारी, हायेस्ट लॉ ऑफिसर असतात. ते केंद्रामध्ये असलेल्या महान्यायवादी, अटर्नी जनरल यांच्याशी संबंधित आहेत. 1. नियुक्ती, अपॉइंटमेंट. महाधिवक्त्यांची नियुक्ती राज्याच्या राज्यपालांद्वारे केली जाते. कलम 165. ते राज्यपालांची मर्जी असेपर्यंत पद धारण करतात. 2. पात्रता, क्वालिफिकेशन. महाधिवक्ता म्हणून नियुक्त होणाऱ्या व्यक्तीमध्ये उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश, हायकोर्ट जज होण्याची पात्रता असणे आवश्यक आहे. म्हणजे भारताचा नागरिक असावा, 10 वर्षांसाठी न्यायिक पद धारण केलेला असावा किंवा 10 वर्षांसाठी उच्च न्यायालयात वकील, ॲडव्होकेट म्हणून काम केलेला असावा. 3. हक्क आणि विशेषाधिकार, राईट्स अँड प्रिव्हिलेजेस. सर्व न्यायालयांमध्ये हक्क. राज्याच्या हद्दीतील सर्व न्यायालयांमध्ये सुनावणीसाठी हजर राहण्याचा अधिकार त्यांना असतो. विधानमंडळात सहभाग. त्यांना राज्य विधानमंडळाच्या कामकाजात सहभागी होण्याचा, बोलण्याचा आणि भाग घेण्याचा अधिकार असतो, परंतु मतदानाचा अधिकार नसतो. 4. कर्तव्ये, ड्युटीज. कायदेशीर सल्लागार. राज्यपालांनी सोपवलेल्या कायदेशीर बाबींवर राज्य सरकारला सल्ला देणे. शासकीय प्रतिनिधित्व. उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालयातील खटल्यांमध्ये राज्याचे प्रतिनिधित्व करणे. राज्यपालांनी वेळोवेळी नेमून दिलेली इतर कायदेशीर कर्तव्ये पार पाडणे. संविधानाने किंवा कायद्याने त्यांच्यावर सोपवलेली कार्ये पार पाडणे. 5 गुणांचे प्रश्न, छोट्या उत्तरे. 1. संविधान सभेचे कामकाज. संविधान सभेची स्थापना 1946 मध्ये कॅबिनेट मिशन योजनेनुसार झाली. सदस्य संख्या मूळतः 389 सदस्य, फाळणीनंतर 299. पहिली बैठक 9 डिसेंबर 1946 रोजी झाली. डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा हे हंगामी अध्यक्ष होते. अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद यांची अध्यक्षपदी निवड झाली. उद्दिष्टांचा ठराव, ऑब्जेक्टिव्ह रेझोल्युशन पंडित नेहरू यांनी मांडला, जो नंतर उद्देशिका प्रिएम्बल बनला. मसुदा समिती, ड्राफ्टिंग कमिटी डॉक्टर B.R. आंबेडकर हे अध्यक्ष होते. स्वीकृती आणि अंमलबजावणी. संविधान 26 नोव्हेंबर 1949 रोजी स्वीकारले गेले आणि 26 जानेवारी 1950 रोजी पूर्णपणे लागू झाले. 2. संविधानाची उद्देशिका, प्रिएम्बल. उद्देशिका संविधानाच्या तत्त्वज्ञानाचा परिचय देते आणि संविधानाचे सार दर्शवते. घोषणा. उद्देशिका भारताला सार्वभौम, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकशाही गणराज्य म्हणून घोषित करते. आश्वासन. ती नागरिकांना न्याय, स्वातंत्र्य, समानता सुनिश्चित करते आणि बंधुता वाढवण्याचे वचन देते.
दुरुस्ती. समाजवादी आणि धर्मनिरपेक्ष हे शब्द 42व्या घटना दुरुस्ती 1976 द्वारे जोडले गेले. दर्जा. केशवानंद भारती प्रकरणात 1973 सर्वोच्च न्यायालयाने उद्देशिका संविधानाचा अभिन्न भाग असल्याचे आणि तिच्या मूलभूत संरचनेत बदल करता येत नसल्याचे स्पष्ट केले. 3. राष्ट्रपती आणि पंतप्रधान यांच्यातील संबंध. या संबंधांवरून भारतीय संसदीय प्रणालीतील कार्यकारी प्रमुखाचे स्वरूप निश्चित होते. नामधारी विरुद्ध वास्तविक प्रमुख. राष्ट्रपती नामधारी औपचारिक प्रमुख असतात, तर पंतप्रधान वास्तविक, खरी सत्ता असलेले कार्यकारी प्रमुख असतात. सल्ला बंधनकारक. राष्ट्रपतींना पंतप्रधानांच्या नेतृत्वाखालील मंत्री परिषदेच्या सल्ल्यानुसार कार्य करणे बंधनकारक असते. कलम 74. संवाद. पंतप्रधान हे राष्ट्रपती आणि मंत्री परिषद यांच्यातील संवादाचे माध्यम म्हणून कार्य करतात. मर्यादित विवेक. राष्ट्रपती मंत्रिमंडळाला सल्ला पुनर्विचारार्थ पाठवू शकतात, पण पुनर्विचारानंतरचा सल्ला त्यांना मान्य करावा लागतो. 4. सामाजिक बदलाची दिशा म्हणून मार्गदर्शक तत्त्वे. राज्याच्या धोरणांची मार्गदर्शक तत्त्वे DPSP सामाजिक आणि आर्थिक बदलासाठीचे आवश्यक घटक आहेत. सामाजिक लोकशाही मूलभूत अधिकार राजकीय लोकशाही प्रस्थापित करतात, तर DPSP सामाजिक आणि आर्थिक लोकशाही प्रस्थापित करण्याचे उद्दिष्ट ठेवतात. कल्याणकारी राज्य. दारिद्र्य कमी करणे, शिक्षण, आरोग्य आणि पर्यावरणाचे संरक्षण करणे यासारख्या कल्याणकारी राज्यासाठी आवश्यक असलेल्या धोरणांची रूपरेषा DPSP मध्ये दिली आहे. कायद्याचे मार्गदर्शक. ही तत्त्वे न्यायप्रविष्ट नसली तरी कायदे बनवताना ती राज्यासाठी मूलभूत मानली जातात. उदा. मनरेगा. पंचायती राज. उद्देश. विषमतेचे निर्मूलन करणे आणि समाजाचे पुनर्संघटन करून सर्वांसाठी न्याय आणि समानता सुनिश्चित करणे हा त्यांचा उद्देश आहे. 5. शिक्षणाचा अधिकार. कलम 21A. शिक्षणाचा अधिकार हा एक महत्त्वाचा मूलभूत अधिकार आहे, जो प्रत्येक मुलाला मूलभूत शिक्षण मिळण्याची हमी देतो. संवैधानिक समावेश. 86व्या घटना दुरुस्ती 2002 द्वारे संविधानात कलम 21A समाविष्ट केले गेले. तरतूद यात 6 ते 14 वयोगटातील सर्व मुलांना विनामूल्य आणि सक्तीचे शिक्षण प्रदान करण्याची जबाबदारी राज्यावर टाकली आहे. अंमलबजावणी. या तरतुदीची अंमलबजावणी शिक्षण हक्क कायदा 2009 RTE ॲक्ट द्वारे करण्यात आली आहे. संबंधित कर्तव्य. 86व्या दुरुस्तीने पालकांचे हे मूलभूत कर्तव्य कलम 51(1) देखील जोडले की त्यांनी आपल्या मुलांना शिक्षणाची संधी उपलब्ध करून द्यावी. प्र. छे महान्यायवादी. अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया AGI. महान्यायवादी हे भारताचे सर्वोच्च विधी अधिकारी आहेत. नियुक्ती. कलम 76. राष्ट्रपतींद्वारे नियुक्ती केली जाते. पात्रता. सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश होण्यास पात्र व्यक्ती असावी. कर्तव्य. भारत सरकारला कायदेशीर सल्ला देणे आणि राष्ट्रपतींनी सोपवलेली कार्ये पार पाडणे. हक्क. त्यांना संसदेच्या दोन्ही सभागृहांमध्ये आणि देशातील सर्व न्यायालयांमध्ये बोलण्याचा आणि उपस्थित राहण्याचा अधिकार असतो, पण मतदानाचा अधिकार नसतो. ते राष्ट्रपतींची मर्जी असेपर्यंत पद धारण करतात. 12 mark questions. Long answers. Q1. Critically analyze the salient features of the Constitution of India. The Constitution of India is not merely a set of fundamental rules. It is a profound legal and social document that reflects the aspirations and diversity of the nation. Adopted on November 26, 1949, it stands as a testament to democratic values. Its salient features are distinct and form the bedrock of the Indian polity. Salient features of the Constitution. 1. Lengthiest written constitution. It is the longest written constitution in the world, originally containing 395 articles, 22 parts, and 8 schedules. Currently, it has over 470 plus articles and 12 schedules. This length is due to incorporation of the Government of India Act, 1935, detailed provisions for both the center and the states, inclusion of fundamental rights, DPSP, and detailed administrative provisions. 2. Drawn from various sources. It is a tapestry woven from the best features of other constitutions. Major parts are drawn from the Government of India Act, 1935. Concepts like fundamental rights, USA, DPSP, Ireland, parliamentary government, UK, and emergency provisions, Germany, were strategically borrowed and adapted to Indian needs. 3. Blend of rigidity and flexibility. The Constitution is neither purely rigid, like the US, nor purely flexible, like the UK. Article 368 provides 2 methods of amendment. A. Special majority, 2/3 present and voting, plus a majority of total membership, and B. Special majority plus ratification by half of the state legislatures. Some provisions can be amended by a simple majority of parliament, making it flexible. 4. Federal system with unitary bias. Federal features include division of powers, union state, concurrent lists, written constitution, supremacy of the constitution,
An independent judiciary. Unitary's non-federal features include a strong center, single citizenship, single constitution, flexibility of the constitution, integrated judiciary, and emergency provisions. This blend makes India a quasi-federal state. 5. Parliamentary system of government. India follows the Westminster model. The president is the nominal de jure head, while the prime minister heading the council of ministers is the real de facto executive. The executive is responsible to the legislature, Lok Sabha. 6. Fundamental rights, Part 3. Guarantees 6 categories of civil and political rights to all people, such as the right to equality, right to freedom, etc. They are justiciable, meaning a person can move to Supreme Court, Art 32, or High Courts, Art 226, for their enforcement. 7. Directive Principles of State Policy, Part 4. These are non-justiciable guidelines for the state to be kept in mind while formulating laws and policies. Their goal is to establish a welfare state and promote social and economic democracy. 8. Independent and integrated judiciary. The judiciary is independent of the executive and the legislature. It is integrated with the Supreme Court at the apex, followed by the high courts and subordinate courts. It is vested with the power of judicial review, the power to examine the constitutionality of legislative enactments and executive orders. 9. Secular state. The preamble was amended in 1976, 42nd Amendment, to include the term secular. The Constitution grants equal respect and protection to all religions, Articles 25 to 28. The state does not uphold any religion as the official religion. Critical analysis. While the Constitution is highly acclaimed, it faces certain criticisms. Excessive centralization. The extensive use of the term union, the flexibility in creating new states, Art 3, and the overwhelming power of the center during emergencies have led critics to argue it is more unitary than federal. Length and complexity. Its massive size and intricate administrative details often make it less accessible and subject to multiple interpretations. Borrowed character. It is sometimes called a pastiche, or a bag of borrowings, though it is more accurately an adapted document reflecting a unique blend of global best practices tailored for India. Frequent amendments. The number of constitutional amendments, over 100, suggests it is not entirely a perfect document and requires continuous revision. Conclusion. The Indian Constitution is a dynamic and living document. It successfully balances the demands of a large, diverse nation by blending core principles like liberty with social justice, federalism with national unity, and fundamental rights with corresponding duties. Its enduring success lies in its capacity to evolve through judicial interpretation and the amending process, maintaining its relevance in changing times. Q2 Union and its territory. The provisions relating to the Union and its territory are covered under Part 1 of the Constitution, comprising Articles 1 to 4. These articles define the name, territorial extent, and the power of Parliament to reorganize the states. Constitutional provisions, Articles 1 to 4. Article. Provision. Explanation. Article 1. Name and territory of the Union. India, that is Bharat, shall be a union of states. The territory of India comprises A. Territories of the states, B. Union territories, UTs, and C. Territories that may be acquired by the Government of India. Article 2. Admission or establishment of new states, empowers Parliament to admit into the Union or establish new states on such terms and conditions as it thinks fit. This applies to the admission of states that are not already part of the Union of India. Article 3. Formation of new states and alteration of areas, boundaries, or names of existing states, empowers Parliament to A. Form a new state by separation of territory, or by uniting two or more states' parts. B. Increase or diminish the area of any state. C. Alter the boundaries or name of any state. Consultation. A bill under Article 3 requires a prior recommendation from the President, and the affected state legislature must be consulted, but its opinion is not binding on Parliament. Article 4. Laws made under Articles 2 and 3 declares that laws made for the admission, Article 2, or reorganization, Article 3 of states are not to be considered amendments of the Constitution under Article 368. They can be passed by a simple majority of Parliament. India as a union of states. The Constitution deliberately uses the phrase Union of States instead of Federation of States for two key reasons. 1. The Indian Federation is not the result of an agreement among the states, unlike the US Federation. 2. The states have no right to secede from the Union. The Union is indestructible. Importance of these provisions.
1. Ensuring unity and integrity. The power of Parliament to alter state boundaries and names. 3. Ensures that regional demands can be accommodated within the existing framework without challenging the national unity. 2. Flexibility for reorganization. These provisions provide the necessary flexibility for the government to reorganize the political map of India as per administrative, linguistic, and cultural needs. A major example is the States Reorganization Act, 1956, which created 14 states and 6 UTs on a linguistic basis, and the subsequent formation of states like Telangana 2014, and the UTs of Ladakh and J and K 2019. 3. Indestructible union. While the states themselves are destructible, Parliament can change their borders' names. The Union of India is indestructible. This is a core unitary feature. Q. 3. Vice President of India. Election, qualification, functions, removal. The Vice President of India is the second highest constitutional office in the country, modeled on the lines of the American Vice President. The office is covered under Article 63 to 71 of the Constitution. 1. Election, Article 66. The Vice President is indirectly elected by an electoral college consisting of all members elected and nominated of both houses of Parliament, Lok Sabha and Rajya Sabha. Note, unlike the presidential election, state legislative assembly members are not part of this college. The election is held in accordance with the system of proportional representation by means of the single transferable vote and is conducted by a secret ballot. 2. Qualifications, Article 66(3). To be eligible for the office of Vice President, a person must be a citizen of India, have completed 35 years of age, be qualified for election as a member of the Rajya Sabha, must not hold any office of profit under the union, state or any local authority. 3. Functions, Articles 64 and 65. The Vice President performs two main roles. A. Ex officio Chairman of Rajya Sabha, Article 64. He presides over the meetings of the Rajya Sabha, Council of States. He performs all the functions of the presiding officer, such as maintaining order, interpreting rules and adjourning the House. Like the Speaker, he does not vote in the first instance, but has a casting vote in case of a tie. B. Acting President, Article 65. He acts as the President when the office becomes vacant due to resignation, removal, death or otherwise. He can act as President for a maximum period of 6 months, within which a new President must be elected. He discharges the functions of the President when the latter is unable to perform his duties due to absence, illness or any other cause. Note, while acting as President, he does not perform the duties of the Chairman of the Rajya Sabha. 4. Removal, Article 67. The Vice President can be removed from office by a formal process. He can be removed by a resolution of the Rajya Sabha passed by an absolute majority of the then total members of the House. This resolution must be agreed to by the Lok Sabha by a simple majority of members present and voting. The resolution can only be initiated in the Rajya Sabha. A 14 days advance notice must be given to the Vice President before the resolution is moved. No ground is mentioned in the Constitution for his removal. Q4 President of India, detailed discussion. The President of India is the head of the state, the highest constitutional office and the first citizen of India. The President acts as the symbol of unity, integrity and solidarity of the nation. 1. Election, Article 54. The President is indirectly elected by an electoral college consisting of the elected members of both houses of Parliament, Lok Sabha and Rajya Sabha, the elected members of the legislative assemblies of the states, MLAs, the elected members of the legislative assemblies of the Union Territories of Delhi and Puducherry, added by the 70th Amendment Act. The election follows the system of proportional representation by means of single transferable vote, ensuring parity between the states and the centre. 2. Qualifications, Article 58. To be elected as President, a person must be a citizen of India, have completed 35 years of age, be qualified for election as a member of the Lok Sabha, must not hold any office of profit. 3. Powers of the President. The President is vested with vast powers, broadly categorized as A. Executive powers. Appointments. Appoints the Prime Minister and other ministers, the Attorney General, the Comptroller and Auditor General (CAG), Chief Election Commissioner, governors, ambassadors and members of UPSC. Administration. All executive actions of the Government of India are formally taken in his name. B. Legislative powers. Summoning. Can summon and prorogue the sessions of Parliament and dissolve the Lok Sabha. Address.
addresses the joint session of Parliament at the commencement of the first session after each general election and the first session of each year. Assent to bills. A bill passed by both houses becomes an act only after the President gives his assent. He has veto powers, absolute suspensive pocket. Ordinance making power. Article 123. Can promulgate ordinances when Parliament is not in session. An ordinance has the same force as an act of Parliament, but ceases to operate 6 weeks after Parliament reassembles unless approved earlier. See Judicial powers. Pardoning power. Article 72. Can grant pardons, reprieves, respites, remissions, or commutations of punishment in all cases involving a. punishment by a court-martial, b. offences against union laws, and c. a sentence of death. D. Financial powers. Money bill. A money bill can be introduced in Parliament only with his prior recommendation. Budget. Causes the annual financial statement budget to be laid before Parliament. Finance Commission. Appoints the Finance Commission every 5 years. E. Emergency powers. Part 18. National emergency. Article 352. Due to war, external aggression, or armed rebellion. President's rule. Article 356. Imposed in a state due to the failure of the constitutional machinery. Financial emergency. Article 360. Due to a threat to the financial stability of India. 4. Position of the President. The President is the constitutional head of the executive. Article 74. 1. States that there shall be a council of ministers with the Prime Minister at the head to aid and advise the President in the exercise of his functions. The 42nd Amendment Act, 1976, made the advice of the Council of Ministers binding on the President. The 44th Amendment Act, 1978, allowed the President to require the Council of Ministers to reconsider such advice. The President must act in accordance with the advice tendered after such reconsideration. Therefore, the President is generally a nominal figurehead executive, and the real power vests in the Council of Ministers headed by the Prime Minister. Q5. Need and status of fundamental duties. The fundamental duties, FDs, are enshrined in Part IVA, containing a single Article 51A of the Constitution. They were not part of the original Constitution but were added later to remind citizens of their corresponding moral obligations to the nation and fellow citizens. Background. The FDs were added to the Constitution by the 42nd Constitutional Amendment Act, 1976. This was done based on the recommendations of the Swaran Singh Committee. Initially, there were 10 FDs. The 86th Constitutional Amendment Act, 2002, added the 11th duty of parents, guardians to provide educational opportunities. Need for fundamental duties. The inclusion of FDs was necessary for the following reasons. 1. Balance of rights and duties. The Constitution makers provided for fundamental rights, but the concept of a balanced democracy requires that citizens should also be aware of their duties towards the nation. 2. Promoting citizenship. They serve as a constant reminder to the citizens that while enjoying their rights, they must also observe certain basic norms of democratic conduct and behavior. 3. Inculcating patriotism. They help promote a sense of discipline, commitment, and national integration among the citizens. 4. Guiding light for courts. They help courts in determining the constitutionality of a law. If a law seeks to implement an FD, it is deemed reasonable. 5. Strengthening democracy. They are essential to protect the sovereignty and integrity of the country, e.g., the duty to defend the country and promote harmony. Status. The fundamental duties have the following legal status. 1. Non-justiciable. The FDs are non-justiciable, meaning a citizen cannot be directly punished by a court for their violation. The Constitution does not provide for their direct enforcement. 2. Statutory enforcement. However, Parliament is free to enforce them by suitable legislation. For instance, laws like the Prevention of Insults to National Honour Act, 1971, enforce the duty to respect the national flag and anthem. 3. Judicial relevance. The Supreme Court has held that FDs can be used to interpret ambiguous statutes and determine the reasonableness of restrictions placed on fundamental rights. 4. Source of law. The FDs act as a source of power for the legislature to make laws that further the constitutional goals, e.g., laws for environmental protection, which is an FD. Conclusion. Though non-justiciable, fundamental duties are an essential component of the Constitution. They act as the conscience of the Constitution and create a democratic balance by reminding citizens that they are not just beneficiaries of a free society but also active participants who must contribute to its well-being. Q6. Detailed note on citizenship. Citizenship signifies the full membership of an individual in a state, conferring both rights and duties. In India, citizenship is covered under Part 2, Articles 5 to 11 of the Constitution. 1. Citizenship at the commencement of the Constitution.
January 26, 1950. Articles 5 to 8 specified who became a citizen of India at the time the Constitution came into force. Article 5, Citizenship by domicile. A person domiciled in India and who was either born in India or whose parents were born in India or who had been an ordinary resident for at least 5 years immediately before the commencement of the Constitution. Article 6, Migrants from Pakistan. Persons who migrated from Pakistan were given citizenship if they or their parents were born in undivided India and they had either migrated before July 19, 1948, permit day, or resided after that date for at least 6 months and were registered. Article 7, Migrants to Pakistan. Persons who migrated to Pakistan after March 1, 1947, lost their citizenship, but a person who returned to India under a resettlement permit could regain it. Article 8, Persons of Indian origin outside India. Provided citizenship for Indian origin persons residing abroad, provided they were registered by a diplomatic or consular representative. 2. Parliament's power to regulate. Article 11. Article 11 gives Parliament the exclusive power to make any law regarding the acquisition and termination of citizenship and all other matters relating to citizenship. In exercise of this power, Parliament enacted the Citizenship Act 1955. 3. Modes of acquisition of citizenship. Citizenship Act 1955. The Act, as amended, prescribes the following 5 ways to acquire Indian citizenship. 1. By birth. A person born in India on or after January 26, 1950, and before July 1, 1987, is a citizen. Subsequent amendments require that either parent or both parents must be citizens at the time of birth. 2. By descent. A person born outside India on or after January 26, 1950, is a citizen if their father, or either parent after 1992 amendment, was a citizen of India at the time of their birth. 3. By registration. Persons of Indian origin, PIOs, or persons married to Indian citizens can acquire citizenship by registering their application with the competent authority. 4. By naturalization. A foreigner may acquire citizenship by naturalization after satisfying certain conditions, such as a specified period of residence, usually 12 years. 5. By incorporation of territory. If any foreign territory becomes a part of India, the Government of India specifies the persons of that territory who shall be citizens of India. 4. Modes of loss of citizenship. Citizenship Act 1955. Indian citizenship can be lost in 3 ways. 1. By renunciation, a voluntary act where a citizen gives up his, her citizenship. 2. By termination, automatic termination if an Indian citizen voluntarily acquires the citizenship of another country. Article 9. 3. By deprivation, compulsory termination by the Government of India in cases of fraud, disloyalty to the Constitution, or illegal trade with an enemy during war. 5. Single citizenship. India follows the system of single citizenship, citizenship of the Union only. Unlike the USA, where a person is a citizen of both the country and the state, an Indian citizen is only a citizen of India. This promotes national unity and prevents regionalism. Q7 Governor Appointment Term Powers. The governor is the chief executive head of the state and holds a dual role. He is the constitutional head of the state and also acts as a vital link between the center and the state. 1. Appointment. Article 155. The governor is not directly elected by the people or indirectly by a special electoral college. He is appointed by the president by warrant under his hand and seal. The office of governor is an independent constitutional office and is not an employment under the central government. 2. Term of office. Article 156. The governor holds office for a term of 5 years. However, he holds office during the pleasure of the president. The president can remove him at any time. He can also resign from office by addressing a letter of resignation to the president. 3. Qualifications. Article 157. To be appointed as a governor, a person must be a citizen of India, have completed 35 years of age. 4. Powers of the governor. The powers of the governor are similar to those of the president at the central level, with the major difference being the diplomatic, military, and emergency powers, which belong only to the president. A. Executive powers. Appointments. Appoints the Chief Minister, CM, and other ministers of the state. Appoints the Advocate General of the state and the Chairman and members of the State Public Service Commission. Administration. All executive actions of the state government are formally taken in his name. B. Legislative powers. Summoning. Can summon, prorogue the state legislature and dissolve the legislative assembly. Assent to bills. A bill passed by the state legislature becomes law only after his assent. He can withhold assent or send it back for reconsideration.
Reservation of bills, Article 200. He can reserve a bill for the consideration of the President. This is a major discretionary power, especially if the bill endangers the position of the High Court. Ordinance making power, Article 230. Can promulgate ordinances when the state legislature is not in session. See judicial powers. Pardoning power, Article 161. Can grant pardons, reprieves, respites and remissions of punishment or suspend, remit or commute the sentence of any person convicted of any offense against any state law. Unlike the President, he cannot pardon a death sentence or a court-martial sentence. D. Discretionary powers. The Governor is expected to act on the aid and advice of the Council of Ministers, Art 163. However, in certain matters he acts independently using his discretion. Appointing the Chief Minister when there is a hung assembly, no clear majority. Dismissal of the Council of Ministers if they lose confidence. Reserving a bill for the President's consideration. Seeking information from the Chief Minister. Recommending the imposition of the President's rule in the state, Art 356. Q8. Advocate General appointment, qualification, rights, duties. The Advocate General is the highest law officer in the state. The office corresponds to the Attorney General of India at the center. 1. Appointment, Article 165. The Advocate General, AG, is appointed by the Governor of the concerned state. He holds office during the pleasure of the Governor, meaning he can be removed by the Governor at any time. He is paid remuneration as determined by the Governor. 2. Qualifications. A person appointed as the Advocate General must be qualified to be a judge of a high court. This means he must be a citizen of India, have held a judicial office for 10 years or have been an advocate of a high court or two or more such courts in succession for 10 years. 3. Rights and privileges. The Advocate General has the following special rights. Right of audience, Art 165(3). He has the right to speak and to take part in the proceedings of both houses of the state legislature, including any committee of the legislature of which he may be named a member. Right to speak in courts. He has the right to audience in all courts within the territory of the state. Privileges. He enjoys all the privileges and immunities available to a member of the state legislature. 4. Duties. His primary duties are 1. Legal advisor, to give advice to the state government upon such legal matters as are referred to him by the Governor. 2. Legal functions, to perform such other duties of a legal character as are assigned to him by the Governor. 3. Defense of government, to discharge the functions conferred on him by the Constitution or any other law. This includes representing the state government in court cases. 4. Upholding Constitution, to appear for the state in Supreme Court and High Courts in cases where the state is a party. 5. He must not advise against the state government or defend a person accused in a criminal prosecution in which the state is a party. 5 mark questions, short answers. Q1 Working of Constituent Assembly. The Constituent Assembly was formed in November 1946 under the scheme formulated by the Cabinet Mission Plan. First meeting, held on December 9, 1946. Dr. Sachidananda Sinha was elected as the temporary president. Key appointments. Dr. Rajendra Prasad was elected as the president and H.C. Mukherjee as the vice president on December 11, 1946. B.N. Rao was appointed as the constitutional advisor. Objective resolution. On December 13, 1946, Jawaharlal Nehru moved the objective resolution, which laid down the fundamentals and philosophy of the Constitution. This later became the preamble. Committees. The Assembly worked through various committees. The most important was the Drafting Committee, chaired by Dr. B.R. Ambedkar, who is known as the father of the Indian Constitution. Adoption. The Constitution was adopted on November 26, 1949, and came into full effect on January 26, 1950, celebrated as Republic Day. The Assembly took 2 years, 11 months, and 18 days to complete the task. Q2. Preamble of the Constitution. The preamble serves as an introduction to the Constitution. It is based on the objective resolution moved by Jawaharlal Nehru. Preamble score. It declares India to be a sovereign, socialist, secular, democratic republic. It ensures to all its citizens justice, social, economic, political, liberty of thought, expression, belief, faith and worship, equality of status and opportunity, and promotes fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation. Amendment. The terms socialist, secular, and integrity were added by the 42nd Amendment Act, 1976. Status. In the Kesavananda Bharati case, 1973,
The Supreme Court held that the preamble is an integral part of the Constitution and can be amended, but its basic structure, essential features, cannot be destroyed. Significance. It embodies the philosophy and ideals of the Constitution and acts as a guiding light for its interpretation. Q3. Position of President in relation to Prime Minister. The relationship between the President and the Prime Minister, PM, defines the nature of the Indian parliamentary executive. Nominal versus real executive. The President is the nominal de jure head of the executive, Art 53, while the Prime Minister, heading the Council of Ministers COM, is the real, de facto executive head. Aid and advice. Article 74 mandates that the President shall act on the aid and advice of the COM headed by the PM. The President is generally bound by this advice. 42nd and 44th Amendments. Communication. The PM acts as a communication channel between the President and the COM, keeping the President informed about all decisions of the COM regarding the administration and legislative proposals. Art 78. Discretion. The President has limited discretionary powers, such as asking the COM to reconsider their advice, appointing the PM when no party has a clear majority, and dissolving the Lok Sabha if the COM has lost confidence. Conclusion. The President is primarily a constitutional figurehead, while the PM is the center of real power in the government. Q4. Directive Principles as a direction of social change. The Directive Principles of State Policy, DPSP, contained in Part 4, Arts 36 to 51, aim to facilitate a silent social and economic revolution in India. Social and economic democracy. Unlike fundamental rights, which establish political democracy, DPSP aims to secure a social and economic democracy by ensuring that the state strives for the welfare of the people. Welfare state. They are non-justiciable commands for the state to work towards establishing a welfare state. Examples include securing adequate means of livelihood, equal pay for equal work, public assistance in case of unemployment, and promotion of public health. Legislation Guide, DPSP, serves as a fundamental guide for the governance of the country. They are instructions to the legislature and the executive for the formulation of policies and laws, e.g., laws implementing the principles of Panchayati Raj, MG, NREGA, and schemes for free legal aid. Dynamic role. They are vital instruments for social change, encouraging the government to move from a police state to a welfare state. The judiciary has often reinforced their importance, noting that the fundamental rights and DPSP must be harmonized for the greater public good. Q5. Right to Education, Art 21A. The right to education, RTE, was made a fundamental right to ensure that every child gets basic education promoting social justice. Constitutional insertion. It was added to the Constitution by the 86th Constitutional Amendment Act, 2002, which inserted Article 21A into Part 3. Provision. Article 21A declares that the state shall provide free and compulsory education to all children in the age group of 6 to 14 years, in such manner as the state may by law determine. Enforcement. This constitutional provision was enforced through the enactment of the Right of Children to Free and Compulsory Education Act, 2009, RTE Act. Related duty. The same amendment, 86th Amendment, 2002, also added the 11th fundamental duty, Art 51 AK, obligating every parent or guardian to provide opportunities for education to their child or ward between the age of 6 and 14 years. Status. It is a basic right essential for the dignity of a person, derived from the fundamental right to life, Article 21. Q6 Attorney General of India, AGI. The Attorney General of India is the highest law officer of the country and the chief legal advisor to the Government of India. Appointment, Article 76. Appointed by the President of India. Qualification. Must be a person who is qualified to be appointed a judge of the Supreme Court. Duties. His primary duties are to advise the Government of India on legal matters referred to him by the President. To perform other duties of a legal character assigned to him by the President. To discharge the functions conferred on him by the Constitution or any other law. Rights. Right of audience. Has the right to speak and to take part in the proceedings of both Houses of Parliament and their joint sitting, and any committee of Parliament of which he may be named a member, without the right to vote. Has the right of audience in all courts in the territory of India. Tenure. He holds office during the pleasure of the President and can be removed by the President at any time. Conventionally, he resigns when the government, COM that appointed him resigns.